Okay guys, so I'm gonna teach you today how to make a smoothie. It's gonna help you, it's a detox smoothie. So it's gonna help you get rid of all the toxins in your body, in your intestines, and all of those things that make you feel bloated, and sometimes you don't understand why everything you eat, it makes you feel so bloated. So sometimes we have like heavy metals in our body, and that doesn't help us with our digestion. So today I'm going to teach you a smoothie that is going to help you get rid of all of those toxins. It's going to help you feel better. And then the most important, is super healthy, and it's really easy to do, and the ingredients are super easy to find. So what we're going to need is carrots, cucumbers, green apples, cilantro, and celery. And also we're gonna need this Dulse. We're gonna add it at the end. And also look, if you guys can see, I have some blueberries in here. They're frozen blueberries, so this is gonna be at the end because I'm going to blend it all. So let's do this. Okay guys, so I already combined all the ingredients. I add a little bit of everything. I'm gonna give you guys exact what I add, and I'm gonna write it down so it will be easy for you all to see. I normally don't measure exactly everything, but I'm gonna give you some idea of what you can do because this is gonna be just for me and Axel. So what I'm gonna do, I have ice. My frozen blueberries is still there. That's gonna give it like a sweet flavor. And that's it, and I'm gonna blend. Salud. Oh, salud, chicos. Huh. Not bad. Good boy. So the good thing about this drink is like it's gonna help you get rid of toxins in your body. The cilantro is super good to get rid of all the heavy metals in your body. It's super good. You don't have idea. You're gonna find heavy metals in like all canned food, processed food, vaccines. So if you want to get rid of all of those things, and it's gonna help you a lot. Cilantro, if you can eat cilantro every day, go for it. I just do this smoothie. Look at my son, he's just eating it all, drinking it all. I'm so proud of you. And you know what, and plus they're vegetables, they're fruits, so it's gonna be good for you. So let me know what you guys think about this smoothie, and yes, I really hope you guys enjoyed this video. Axel and I, we're gonna go for a walk, and that's it. We have a long day today. We have so much to do, right, mi vida? Yeah. Mi príncipe, mi amor. It tastes really good, guys, I promise. I know that you guys were gonna ask me like I was doing the celery juice before, and yeah, I get bored doing the same thing all over and over. I feel like life is too short not to enjoy it, and if I want to drink a coffee, I will drink a coffee. But if I want to be drinking the celery juice, I will do it. I feel like if I incorporate the celery into my like a smoothie like this, it's gonna work perfectly. So why not? Like the idea, the blueberries is gonna
Blueberries are really good for antioxidants. Yeah, I think antioxidants. They're good. So the celery is gonna help you clean your liver. What else? The cilantro is gonna help you get rid of the heavy metals. The manzana is gonna help you make the flavor better. And you know, you heard what they say: one apple a day keeps the doctor away. So why not? So you know, I'm just trying to share with you something beneficial, and even you can give it to your son too. Look, my son enjoy it. So, and even my son now that he's eating solids, so look, sometimes we eat outside and sometimes he eats some rice and beans and I don't know how they cook them. And not, he finished it all. So that's why we drink this together. And I'm gonna make this for my husband as well. So yes guys, well, I really hope that you guys enjoyed this video. I'm gonna sit because I got tired. My knees, no, my knees, like my legs are cramping. Okay, so guys, my son finished all his smoothie, and I really hope that you guys enjoyed this video. And if you guys like it, please don't forget to subscribe to my channel. I'm gonna be updating more. I have so many good things coming. I just be patient with me, guys, because I have a son and sometimes it's hard to do some videos, and even more like I have to pay attention to him. So bear with me, and don't forget to subscribe. Thank you so much. Give it a thumbs up, and you know what, just there is a notification, you can actually like ring the bell, I don't know how they call it, so you guys know when I upload a new video, so you guys know. But thank you so much for watching, and I love you all, and cheers. You want more? I can give you more. I think I have more. Yes, I do have more. Okay, come on, come on. Well, he wanted more, so I gave him more. So he wants more, so I gave him more. So okay guys, thank you so much for watching. If you guys like this video, don't forget to subscribe to my channel. I know that I haven't posted often lately, but to be honest, I've been really busy with Axel, and plus a couple of days ago I was super sick. Now I'm fine, not sick, but I have a problem in my back, so I'm fine. But yeah, I really hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, give it a thumbs up. I love you all. Bye. Say bye. Say bye. Say bye. Say bye to them. You know how to do bye. Say bye. Hola. Hola. Ese es hola, mi amor. Ahora di bye. Ay, ay, saliva, mi vida. Saliva. Bye. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a preparar un delicioso batido que va a ayudarte a desintoxicar. Sí, así de sencillo, un batido que te va a ayudar a desintoxicarte, te va a ayudar a eliminar todas esas toxinas de tu cuerpo, esos metales que están atrapados en nuestro cuerpo que a veces nos hace sentir tan inflamados del estómago. Entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes una receta, es una receta mía. Estuve averiguando ingredientes que sirvan, ingredientes buenos y todo. Entonces he preparado así un combo que te va a hacer sentir súper bien. Y bueno, si ustedes lo van a probar, ustedes me van a comentar qué tal les va, ¿ok? Bueno, y lo que vamos a necesitar son zanahoria, pepino, manzana verde, cilantro, apio y siempre se me olvida el nombre de esto, que son algas marinas. Es una alga marina, se llama Dulce. La verdad lo consiguen en Amazon. Yo voy a dejarles el link por si a ver si los pueden conseguir donde ustedes estén, pero yo lo compré en Amazon. Y al finalizar, bueno, tengo acá ¿cómo se llaman esos? Unas uvas congeladas, son blueberries, bueno, son blueberries y están congeladas porque al finalizar voy a hacer una mezcla para que quede más dulcecito y le voy a agregar esto. Bueno, ya verán. Entonces, bueno, vamos a hacer esto.
Bueno chicos, y ya mezclé todos los ingredientes acá. Les voy a dejar acá abajo las medidas exactas. Bueno, no exactas, pero más o menos lo que le agregué para que ustedes tengan una idea de lo que hice. Tengo un poquito de hielo acá y acá están mis ingredientes, así que lo voy a mezclar todo y me lo voy a tomar. La cantidad no es mucha, esto va a ser, te amo, para mi hijo y para mí. Y entonces, bueno, si me sobra un poquito le guardamos a Rosa, es que él no está en la casa. Ok, entonces voy a mezclar esto y ya les cuento. Está rico, tiene sus sabores fuertes, pero no, está bien. La fruta le hace bajar el sabor bastante. A mi hijo le gusta. Mi hijo es la segunda vez que se lo toma. Como se pueden dar cuenta en el video anterior o en el video que estoy haciendo en inglés, casi me lo tomo todo. Le dejo un poquitico para hablar con ustedes un ratito. Entonces, chicos, los ingredientes muy sencillos: la zanahoria, el cilantro, el perejil, el apio, la manzana, ¿qué más? Ahorita, bueno, todos los ingredientes que están ahí, yo eso los voy a poner ahí. No es nada del otro mundo, son cosas que nos van a ayudar. El cilantro es súper bueno para deshacernos de todos los metales que están en nuestro cuerpo. Sí, los metales que encontramos en todas esas comidas que usted compra enlatadas. Toda esa comida enlatada contiene metales que son malísimos para nuestro cuerpo. Las vacunas contienen metales, si ustedes no lo sabían, contienen una cantidad de metales, y más aún si se lo ponen cada 2 veces a los niños, eso más se queda en el cuerpo. Así que estos batidos, este batido especial es para ayudarnos a desintoxicarnos totalmente. Ustedes lo pueden hacer 1 o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, cuantas veces quieran. Eso no tiene ciencia porque son verduras, son frutas, cosas que nos ayudan. La zanahoria nos ayuda a activar la melatonina. Ahorita nos vamos a ir a caminar con mi hijo. Este es su segundo, estas son 4 onzas, ya se tomó. Ahorita nos vamos a ir a caminar, entonces eso nos va a ayudar a activar la melanina en nuestro cuerpo. Dios. La manzana, dicen que una manzana al día mantiene al doctor alejado de nosotros. El apio es súper bueno para limpiar el hígado. El cilantro, como les dije, nos ayuda a El cilantro nos va a ayudar a quitar todos esos metales que se encuentran en nuestro cuerpo, como ya les dije. ¿Qué más me hace falta? Las hojas de seaweed, yo lo dije ahorita, se me olvidó. Bueno, todos los ingredientes que yo les voy a listar acá tienen unos beneficios increíbles para nuestro cuerpo. Mamá, sí, ya nos vamos a caminar. Entonces, no les estoy dando nada del otro mundo. Espero que disfruten este video, lo hice con mucho amor. Por cierto, chicos, no crean que es que me he creído gringa, que yo no quiero hacer videos en español y nada de eso, pero quiero que entiendan que la mayoría de las personas que me siguen a mí es de habla en inglés, y no es porque no quiero hacer videos en español. Así que si quiero saber cuántas personitas tengo yo que me siguen acá en mi canal de YouTube en español, para ver... igual voy a seguir haciendo videos, así seamos muy poquita la mayoría de personas que hablamos español acá, pero voy a hacer más videos. Pero quiero saber qué tantas personitas hay acá para pues ponerme más juiciosa y tenerlos más en consideración, porque pues los quiero mucho todos ustedes y les agradezco que me sigan. Así que muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho y hasta la próxima vez. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y prendan la campanita para que sepan cuando publico más.